They don't hand out medals to those who were feeling the best on the day, nor to those who were thinking clearly and positively. The medals only go to those who did the best. നമസ്കാരം. AD 793 കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതാഴത്ത് ശ്രീരാഘവപുരം വലിയ മതിലകം ആസ്ഥാനമായി സ്ഥാപിതമായ ഒരു പാരമ്പര്യ ധർമ്മ സംഘമാണ് ശ്രീരാഘവപുരം സഭായോഗം. 2018 ഈ സംഘടന പുനർസംഘടിപ്പിച്ച് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സമൂഹ നന്മയെ മുൻനിർത്തി സഭായോഗം നടത്തുന്ന സജീവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുദിനം പുരോഗമനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേദ പാഠശാലകൾ, ബാലികാ പാഠശാല, നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യാപോഷണം, ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനായുള്ള ഔഷധമിത്ര, ഗ്രന്ഥാലയം, സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ്, സംഗീത സഭ എന്നീ സംഘടനകളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന സഭായോഗം വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തമ മാതൃക തന്നെയാണ്. ധാർമ്മിക കാംക്ഷികളായ എല്ലാ സജ്ജനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ശ്രീരാഘവപുരം സഭായോഗം. Good evening, all. So, what is Sri Raghavapuram Sabhayogam Academy? Why this organization is here and why we are here? Sri Raghavapuram Sabhayogam Academy is currently an academic wing of Sri Raghavapuram Sabhayogam, which aims to build academic excellence among youth. The upliftment of society is possible only through self-empowered youth under the guidance of senior citizens. Thus, self-cultivation and self-empowerment of youth and the society in which they belong to. For that, we have to focus on different fields of academics, skill empowerment, career, life management, and research in all possible walks of life. Academy is on the pipeline activities of Global Standard Institution of Mathematics and Astronomy, as well as Institute of Excellence on Environment Study, Green Energy, and Climate Change. Academy stepped up the milestones such as inauguration of IAS Academy, Digital cum Physical Books Library emergence, Vedic Padashala, and monthly motivation classes. Now, we are proudly moving on to the next monthly program. There have been 17 monthly programs conducted so far on different topics by Sabhayogam Academy. Here, let us move on to the official session of September month program. ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് ഭംഗിയോടെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതത്തിനായി മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ ശ്രീമതി ആതിര എം കെയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം. യാ കുന്ദേന്ദു തുഷാരഹാര ധവളാ या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितगरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. Thank you, Ms. Adira M.K. for sharing the stage with a light of positive notes and happiness through the prayer song. അടുത്തതായി സ്വാഗത ഭാഷണത്തിന് സഭായോഗത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറും IT റെപ്രസെന്റേറ്റീവുമായ
കുമാരി അശ്വതി പിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Good evening to all. It gives immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody. Today, we have gathered here for the monthly empowerment session of Sabhayogam Academy. Thank you each and every one of you for being here with us today. I am pleased to be able to welcome those of you who have been with us for a long time, as well as those who are new to the Sabhayogam Academy. Today, we have Dr. Parvathy Varma as our chief guest, who is Director of Graduate Programs in Counseling Psychology in Assumption University of Thailand. She is going to speak on the topic Building Resilience in Youth. We are grateful to her for accepting our invitation and becoming a chief guest of today's event. With immense pleasure and respect, I welcome Dr. Parvathy Varma to this event. I welcome Arya Nandagumar, who will be delivering the presidential address. I welcome Ms. Adira MK, who have recited the prayer. And I welcome Ms. Suvarna Devi, who will introduce our chief guest to us. And I welcome Ms. Shubha KS, who will deliver the vote of thanks. I extend my welcome to Ms. Draupadi Mahalakshmi, Ms. Chaitra, and Ms. Megha, who are the anchors of this event. And I heartily welcome all of you who have gathered here. Make this event a great success with your participation. Without any further delay, I conclude my words and I welcome all of you to this event. Thank you all for listening my words. Thank you. Thank you, Ms. Ashwati P, for the welcome address. Next, we have Madam Arya Nandakumar, Vice Chairperson of Sabhayogam Academy. She's an MBA graduate holding a 26 years of working experience in different fields and in different positions. Let me hand over my mic over to Arya ma'am for the presidential address. Arya ma'am, please. Thank you. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmad Acharya Paryandam Vande Guru Parampara. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനാവേണ്ട ശ്രീ മാധവൻ നമ്പൂതിരിക്ക് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ എന്നിലാണ് ഈ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ രാഘവപുരം സഭായോഗം ഇന്ന് സാംസ്കാരികം, വിദ്യാഭ്യാസം, പരിസ്ഥിതി, ജീവകാരുണ്യം എന്നീ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഗൗരവമേറിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. സമുദായത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ളവർക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും സൗകര്യമൊരുക്കുകയും രാഷ്ട്ര പുരോഗതി സാധ്യമാക്കുകയുമാണ് അക്കാദമി ചെയ്യുന്നത്. സിവിൽ സർവീസ്, UPSC പഠിതാക്കൾക്കായി റെസിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ കോച്ചിംഗ് വിങ്ങുകൾ, സെമിനാറുകൾ, മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസുകൾ എന്നിവ പ്രതിമാസം മുടങ്ങാതെ നടത്തി വരുന്നു. സഭായോഗം അക്കാദമി ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അനുമോദിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രതിമാസ പരിപാടിയിൽ ശ്രീ രാഘവപുരം സഭായോഗം അക്കാദമിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രതിമാസ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. പ്രാർത്ഥന ആലപിച്ച ആതിര, സ്വാഗതം പറഞ്ഞ അശ്വതി, ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകയായ പാർവതി, മുഖ്യ പ്രഭാഷകയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സുവർണിനി, നന്ദി പ്രകടനം നടത്തുന്ന ശുഭ, പരിപാടി ഭംഗിയായി ആങ്കറിംഗ് ചെയ്യുന്ന മേഘ ശർമ്മ, ദ്രൗപദി, പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഭംഗിയായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ചൈത്ര,
ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും നന്നായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത വിഷ്ണു, സുശീലൻ നമ്പൂതിരി, കെ വി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, എല്ലാവരെയും ഈ പ്രതിമാസ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പരിപാടി വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Arya ma'am, for your words. Next, we are moving on to the most awaited session of Dr. Parvathy Varma. Before that, I invite Ms. Suvarna Devi in order to introduce her. She is a 9th standard student of CBSE Holy Angels School, TVA. Thank you. Suvarna Devi, over to you. Dr. Parvathy Varma. Dr. Parvathy Varma is the Director of Graduate Programs in Counseling Psychology, Assumption University of Thailand and Bangkok. She is also the Director of MSME and AU Counseling Center. The Vice President of APSPA, that means Asia Pacific School Psychology Association. Positive psychology and health psychology are her fields of profession and passion. With great respect, I welcome you, ma'am. Thank you, Ms. Suvarna Devi. Now, I invite Dr. Parvathy Varma with great respect. Over to you, ma'am. Thank you very much, Chaitra. And let me first share my screen. Okay. Ellavarkum namaskaram. I'm so impressed by the Academy's work. Sri Ragavapuram Sabhayogam and Academy ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Like I mean, Vishnu was the one who contacted me. And I didn't have an idea like what the Academy was doing, and I'm quite impressed by the way the Academy is promoting the youth. And അപ്പം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് അതായത് to build resilience in youth, I thought would be quite appropriate for the Academy for today. And I am very thankful for the Academy and the organizers for inviting me. And let me share. Yeah. So, ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് let me explain to you like ഇത് എത്ര സമയമാണ് വിഷ്ണു, like how many minutes can I talk? We can go for 1 hour plus. I mean, for 60 minutes. And yeah, like okay, the like you know the language can be both, right? English and Malayalam. Yes, of course. Okay. So ടൈം കുറച്ച് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ടൈം കുറച്ച് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. വി ആർ റെഡി. ആണ് ഓക്കെ. അതല്ല ഞാൻ ലൈക്ക് ഇത് audience, first of all, like I wasn't sure whether the topic or what I prepared or what I plan is okay for the audience. I think many of them are youth, right? Students. That is what I presume. And basically from my background, like I've been here in Thailand for the past 25 years. And basically I'm a counseling psychologist, working with youth, especially like we have 2 counseling centers which are specifically for the youth. And Pitra Nalata experience in I've seen, you know, the kind of problems the youth is facing and the changes of problem that has been happening these years. And so I thought like
building resilience in youth could be an apt topic for the present situation in India. And September being a month of suicide prevention, so it is very important to address the mental health issues, and that is the reason I think I decided to choose this topic. And yeah, so today, basically, what I would like to share is talk a little bit about resilience. And that is during these times, when times have passed, what we can see is the present generation has lowered resilience, and we need to explore like why our resilience is lowered and what are the present problems. That is, we have advanced so much. We have advanced so much because of the globalization. The technology has advanced, like our lifestyle has advanced, like so everything is advanced. So we need to address the current issues, like itraka advancement on item. Why are we having the psychological problems? Or why are people ending their life? If you look at the suicide rates, it's going up. So I want to address the current issues faced by the youth, and of course, helping them to enhance resilience. Like, what do we need to do to enhance resilience? And yes, the final answer is to be mindful. We are always worried about, you ruminate about the past, or you're anxious about the future, and you forget to live in the present, right? So you need to live in the present. So mindfulness, we need to build mindfulness, which is very important, and that is a major aspect which I need to, which I want to discuss today. So resilience എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പറയണ, സാമൂഹിക ഉത്പതിഷ്ണുത എന്ന് പറയും. അതായത് മനോമാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള നൈസർഗികമായ ഒരു കഴിവ്. അത് ശരിക്കും സൈക്കോളജി റീസേർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇപ്പോ ഈ നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റി, മനുഷ്യനുള്ള ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ബേസിക്കലി റെസിലിയൻസ്? റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വെൻ യു ആർ ഫേസ്ഡ് വിത്ത് എ trauma, when you are faced with an adversity, or when you are faced with some kind of difficulty, how well, like ee chitrathil കാണുന്ന മരം, like even in the storm, right, like it had fallen down, but it's able to grow from there. It's still withstanding the pressure. It is withstanding the stress. So resilience is your ability to withstand the stress. Right? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആകട്ടെ, ഫാമിലീസ് ആകട്ടെ, നമ്മുടെ കരിയർ ആകട്ടെ, ഫ്യൂച്ചർ ആകട്ടെ, എനിത്തിങ് വാട്ട് യു want to have in your life, if it doesn't happen, that doesn't mean that like you need to fall off. Like our capacity, the capacity to withstand that pressure, that is what is resilience. So if you look at the way how we are with the globalization and advancement of technology, നമ്മുടെ lifestyle, it has changed completely. Like you get all the information now at the tip of your fingers. You search in Google, you get all the information, and we are connected globally. Right now I'm sitting here in Thailand and talking to you all in India or in different parts of the world. We are connected so well because of the technology. And see, because of the advancement, like the present youth, they are much smarter, right? Like you would say, youth is much smarter. They have a lot of knowledge, and
because of our lifestyle also has changed. Pandata lifestyle, our habits have changed, our hobbies have changed, the way you spend your time, everything has changed. Like, we have moved forward. So there is a lot of competition. In the past, like the competition was much less. So now, like, with all this advancement, what is happening around the world. So it is, it's easy, like you have easy access of information, easy access of everything. And this this basically has enhanced competition. You want to survive, you want to be the best, and your attitude has changed. Everything has changed. So because of that, like some of the psychologists have identified, see, all these changes are good. But in these changes, what are we missing out? What are the most important problems what we are seeing? Like we see that kids are growing up too fast. A 5-year-old child, probably from the past and from now, if you compare, the children are growing up so too fast. Their knowledge, their ability, their capacity, everything is high. And if you also look at the kind of problems they face, yes, these are the types of problems. There are a lot of trauma. People are being abused. There is neglect in the families, bullying, stress, lowered self-esteem. You compare yourself with others, and because of that, you feel, oh, I'm not worthy enough. Like you compare with others and you don't feel good. I am not confident. I am not good. Or like, those kind of feelings happen. And because of that, like one of the major problems that need to be addressed is the lowered resilience. People have lowered resilience. They cannot take any more pressure, or they cannot take high pressure. They have problems with that. So this was one of the concern. And the psychologists or researchers started seeing resilience കുറഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന problems എന്താണ്. Resilience കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? People get frustrated. There is a lot of anger. They can't handle anger. Then there is more violence in the family. If you look at like how things have changed in the society, violence has increased, aggression has increased, anger has increased. There are so many issues like family disruptions, depression. People get into depression so easily. And there is social anxiety. Social anxiety this is also because of advancement. They don't feel comfortable maintaining relationship. Nalla friends ne undakan, alle avaru families aayittulla interaction, aalkarumayittulla interaction, adakka korഞ്ഞു വരുകയാണ്. അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആൻസൈറ്റി കൂടി വരികയാണ്. And mental health is also going down. Lowered mental health, like namakku blood pressure or diabetes, any of these physical illness, you take care of it immediately. But when it comes to the mental issues, that is again a stigma on the mental health ne kurichu nammal ottum concerned alla, nammal ottum aine kurichu bothered alla. So that is one of the problem. And the most important problem is the suicidal tendencies. Right? So resilience കുറയുമ്പോഴാണ് people, they think of ending their life. So നമ്മുടെ നാട്ടിലെ rates നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this year the rates have increased so much, tremendously, the highest increase from a long time. This is 7.2% of increases there. ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ from 2019 it was 1.39 lakhs to 2020 is 1.53 lakhs, and 2021 it's 1.64 lakhs. കൂടി വരികയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പം like economic progress or advancement, when everything is going up, suicidal rates are also going up, so which is not good. We need to do something about it. So the student suicide rates, that is also going up. This is the rates in India. And see, from 2020 to 2021, and Maharashtra reports the most cases. And two main causes that they have identified, they have identified for the student suicide. One is the examination failure, and the second is the family
conflict. Two main problems. One is examination failure, and the second one is the family problems. So if you look at the neighboring countries, like other countries like Pakistan, China, Bangladesh, Nepal, right? And see India's rate. India's rate is the highest, right? So suicide death per 100,000 people, right? So this is 12, which is highest for India. But these rates are, see, 1 in 10 college students, they seriously think of committing suicide. So which is the suicide among youth is the third leading cause of death, right? So there are more than 1,000 suicides on college campuses per year. So these rates are very alarming, right? The student suicide rates are increased, and males, right? Suicide ratio among males. Like നമ്മൾ വിചാരിക്കും പെണ്ണുങ്ങളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ suicide rates ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ the rate says for male it is higher. And among the female, the 50% of them are homemakers, housewife. And the trends in the data are very alarming. And trend kandu kazhinjal, it is very important that the policy makers, decision makers, the government or the educational institutions, they have to come up with interventions. They need to do something about it. Rates kanditte nammal ini endha cheyanda, we have to do something about it. So it is high time we need to talk about mental health. We need to address those issues. And even in educational, in the organization, I assume like organizations like this Sabhayogam, like these, need to intervene and help the society and provide a supporting network for the youth to or prepare them or help them and make them be aware of how important is their mental health, right? And it is very important that you need to create that resilience in them. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പ്രഷർ വന്നാലും എന്തൊക്കെ ഫെയിലിയർ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും അത് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കരുത്ത്, ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോളിസി മേക്കേഴ്സിനും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. And other വളരെ important, this data is alarming and we have to make use of this data and you have to take an action and do something about it. That is very, very important. And endana, like first to create an awareness, like how do you understand that somebody wants to end their life? Like enganeyana manasilakkan pattunnathu. So this month, September 10th is the Suicide Prevention Day. And the whole of September, we, like in our institute, like we are organizing a lot of workshops and seminars, creating awareness about suicide. Like endukondana, suicide is not a cry to die. Suicide is a cry to live. ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജീവിക്കാൻ ഉള്ള ആ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് you feel like ending your life. So you all can be a rainbow, like you can be a rainbow to somebody's cloud. Like ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവര്, when the moment they think about it, it is so important that if somebody can distract them from it. And the best thing is to create the knowledge, create the awareness among public. Okay, if you see these warning signs, like somebody having extreme self-hatred, that enne kondu onnum kolludalla, enikku I don't deserve to live, nothing matters, any endu sambhavichalum eni onnum illa annu vicharikkannavara, like see pushing away friends and family, ആരെടുത്തും interact ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ട് lonely ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര്. And എവിടെയും നമ്മളൊരു ഫിറ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, I am not a fit here, right? So or
like ഞാൻ ഒരു burden ആണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ന് തോന്നുന്ന these kind of signs, when you see, it is very important that you need to address it. The youth in order, the message to the youth, what I feel and what most of the psychologists feel is, മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും if you can talk about it, anything that is human is mentionable. മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന എന്ത് പ്രശ്നവും you can talk, and anything that is mentionable can be more manageable. When you talk about it, it is more manageable. And when we can talk about your feelings, those feelings become less overwhelming. അത് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുകയും ഇതുമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴോ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്ര ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല. അത് കുറച്ചുകൂടെ ലെസ് അപ്സെറ്റിംഗ് ആവും, ലെസ് സ്കെയറി ആകും, ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ്സും ഉണ്ടാകും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, like academies like this should create awareness among youth. And ipo orunu sad agam allengi depressed agam, people might undergo, you apply for an exam or you fail in an exam, and it's okay. It is okay to feel sad, it is okay to feel depressed, and that too will pass. And you have to learn the coping skills of how you face a failure or how you face a disappointment, or nammal pradishikada paladum sambhavikam, like in your family or in your relationship, or anything could happen, and how can you actually overcome that, right? So it is very important that they need to be aware of the mental health issues and how they can get support for the mental health issues. അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല, ഒരു ഷെയിമും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു കൗൺസിലറെ കാണുന്നതുകൊണ്ടോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരു മോശവും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ഫാമിലീസിൽ തന്നെ ഇത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്നുവെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ മാറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് പ്രശ്നം, അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമാണോ, അതൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് റെസിലിയൻസ്, ഇപ്പം ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് റെസിലിയൻസ്, അത് എങ്ങനെയാണ് റെസിലിയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. So first starting by making connections, പിന്നെ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ചേഞ്ചിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ചേഞ്ചിന് ഒത്തു പോവുക, പിന്നെ then focus more into the positive aspects and to be compassionate to oneself and to others. Just സ്വന്തം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ we don't love ourselves, we think very negatively. ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാം, എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റില്ല. This is I think we get this attitude we learn this attitude from the society, maybe from the family or from the society, that I am good for nothing. അത് മാറ്റിയിട്ട് like അവനവന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാണുകയും അവനവനെ തന്നെ സ്വയം ഇഷ്ടപ്പെടാനും തുടങ്ങണം. അതിനെയാണ് ലൈക്ക് സെൽഫ് കമ്പാഷനും കമ്പാഷനേറ്റ് ടു others എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then gratitude, like gratitude, that end of the day, like it is ഈ gratitude journaling കൊണ്ട്, as a counselor I have seen how clients improve like after writing the gratitude journal. Like ജീവിതത്തില് ഉണ്ടായ 5 നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ 5 പേരോട്, ആരോടാണ് 5 പേര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത്. സോ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷൻ that makes so much of personal energy or personal strength. Okay, so that is what I would like to talk about resilience. Make connections, udeshikinada, like you can make connections in all the way, like you can connect with yourself. Connection can be within yourself and with people around you. Within yourself, we all live in we all have a mechanical life, right? So you need to sit down
and introspect. Swayam, connect with your own self and with others, with your family members. Kuttigalokka, like, how many of you connect with your family members, like your extended families, your uncle or your grandfather or your grandmother, right? Like, so as time passes, their families are becoming more nuclear families, and kids, they only connect to their parents or to their friends, and they not to the extended family. So I think it is important. We had that culture. We had that culture of having the joint family system and having a big family, and family connection was a social support against them. That was so it is important to connect back. Maybe if you want to say connecting back, maybe you can go and help your mother or your grandmother or a senior member in your family to help them use a smartphone, or like you can play with them, like maybe you can play chess with them or carom board with them, or you can play cards with them, or something where you try to connect and try to understand somebody not of your age, somebody of a different age, and see how you can make a relationship, and just look at it, how you feel, right? So that is very important, that you can be empathetic, you can improve your family connections, you can understand how other family members feel. So all this is important. This is a way of building your own resilience. Then ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഇതിപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് if anybody wants to ask anything, please. Yes, Vishnu, you raised your hand. You want to ask something? I just wanted to say that if those who want to ask questions, they can raise their hands or type in the text also. Sorry, I was about to say that those who want to ask the question, they can raise the hand or they can type the text in the messages. Oh, okay. Yeah, they can raise a hand or yeah. Like ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒരാള് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് ബോറിംഗ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can make it like interactive. Yes, it's open for all to ask questions, and let's make it more interactive. Okay. Then you can be very optimistic. Like if എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് you will think, oh, I'm trapped. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന? Like life is not always going to be smooth. Life will always have problems, difficulties, and you might feel bad, you might feel sad, you might feel depressed. It is okay. Remember, like, what have you learned from it? What is the take home? ഇതിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? Like, ഈ ഒരു difficulty ഈ ഒരു tough process what have you learned? You need to look into it. ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ട, like, you do, instead of worrying about it, you need to think about the positive aspect. Okay, this has taught me a lesson. Oh, this failure, this is not a failure. Even though it's a failure, I fell down, I was wounded, I was hurt, I was annoyed, I was shamed, all these negative feelings I had. But I need to look at what is the positive thing, what is the take back in this, what can I take home from this, what did I learn from this? Okay, from this failure or from the difficulty what I had gone through, I have become a stronger person, right? So I have time to reflect. Like, okay, this is the time I can be like, you can always look at like how different you have become, how positive you have become, and you need to look at the positive side of the experiences you have had, right? Even though the experience was negative, you need to look at the positive side of the negative experience. So that will make you look and move forward, rather than staying there and being stagnant there
you will have the courage to move forward. You will have the motivation to move forward. You know, like my life is not going to end here. I fail, but I am going to move forward. I have my strength, and I know I have learned a lesson from here, and I can move forward. This is what you say as being optimistic. Move forward and focus on the positive and not on the negative, right? So you should always have that slogan, you know, keep moving forward and not give up. You know, each time you fall down, it's okay. It's okay to fall down, remember, but you can always get up. You can always get up and move forward. So this slogan you need to keep remembering, keep saying it to yourself that I am not going to fall down. I am not going to cry about it. I am not going to stay there. I might fall down, I might cry, but I am going to get up and move forward. So keep that. I think you need to internalize that. That is very important for all of us to build that resilience. Then there is another very important component in psychology is self-compassion or compassion. Compassion and self-compassion. That is, when you say you need to be compassionate, you need to be compassionate to others. You need to understand others' emotions, what they are going through. You need to be compassionate to yourself also. That is, you need to start loving yourself, taking care of yourself, taking care of your body, your mind, and your emotions. Like you need to address what emotions you're going through, and you have to take care of yourself, which is very, very, very important. So you need to see, like everyone suffers. When you are having pain, you should remember you are not the only one who is going through the pain. Everyone suffers. You are not perfect, and nobody is perfect, and you are not alone. You are not alone. Like, you know, when you have a problem, you remember there are so many people around you have similar problems. I am not the only one who is having this problem. There are so many around me who is having the problem. So that is where you connect with others. And you have to be mindful. Mindful is you notice your struggle, you feel it. Instead of reacting to it, be with it. Like, you know, when you say be with it, like be in the present moment. Mindful, when I talk about mindfulness, generally my students ask, hey, mindfulness is meditation and meditation is not my thing. No, it is not meditation. That is, to be in the present moment is mindfulness. Mindfulness, you can be mindful in brushing your teeth, having your breakfast, enjoy your breakfast, right? Like you can be in the prep most of the time. How do you start your day? So automatic. You will be eating your food, talking on the phone, or you know, like you will brush your teeth, and meanwhile talking to somebody on the phone. You don't know. It is automatic. You are not being mindful of what you are doing. So whatever you are doing, be mindful, right? So we always forget to live the present moment. We are very worried about what happened in the past. ഇന്നലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും നാളെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആൻസൈറ്റീസും ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതം. We forget to live today. We forget to live in the present moment. So I think it is very important that you need to be compassionate. And how can you actually be compassionate? So instead of judging yourself, criticizing yourself, oh, enne kondonnum pattilla, and like, you know, itrayum failures undayi, I don't think I can survive. Instead of doing that, start looking at the positive aspects, and start looking at what you can do. And you need to be grounded first. Like how to build self-compassion. It's very easy to say, like everybody say, you psychologists can come and talk like this, be self-compassionate, be self-compassionate. How can you be self-compassionate? You have to teach us how to do that. We tell them, you have to put your feet down, be grounded first. That is the first step to be compassionate. Tip 1. You know, these are some of the ways. Like when you're angry, when you're upset, when you're sad, you know, first thing you need to do is, when your emotions are going up
out of your control. Tip 1 need to be grounding. Grounding is when you have intense feeling, intense emotions, and you're getting swept away with your thinking. Your thinking goes, you need to focus, take a few deep breaths. So that is the first tip we give. First step of mindfulness is to be grounded. Take a deep breath and stay grounded, like just be in the present moment. Then tip 2 would be like, emotions control cheyan varandirikkumbo, you have to have that self-love to yourself. That is, you need to maybe like സ്വയം ഒരു ഹഗ് കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി, like, just tap on your shoulders or tap on your heart. There is so much of pain. Just put your hand on your heart and tap on your heart, right? So you feel that this is a way of, you gently rub your neck or tap on your heart or something, like, which makes you feel that you are being taken care of. Instead of you feel that you have been hugged, feeling if you just do that to yourself, which is another important tip for self-compassion. And the number 3 is a self-compassion break, which is the psychologist Kristen Neff പറയുന്ന പോലെ this self-compassion break in the 5 minutes audio namukku online download cheyam, self-compassion break. So every time when you have that moment of like depressed moment or sad moment or angry moment, you have to just listen to that. Adu nammale ഒന്ന് calm down ആക്കും. Like your mind, when your mind is going really like shooting up with emotions, this will bring you down. You can listen to that. The 5 minutes self-compassion break is there. You can download from internet, and you can listen to that. You can keep it in your mobile phone or somewhere handy. So every time you, maybe like before you go to sleep, you have this self-compassion break that will calm you down, calm your mind down, calm your body down, and you feel good about yourself. You feel kind to yourself. And another important tip is journaling. Journaling is you need to record like your emotions, your difficult emotions. Like when you have those difficult times, few minutes, you just sit down and you can write about those emotions in a journal. Or diary എഴുതാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡയറി എഴുതുന്നതിന്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ, like, basically to express your emotions outside. Like നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പറയുകയും നമുക്ക് തന്നെ ഒരു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ ജേർണലിംഗ് കൊണ്ട്. So there are so many templates of gratitude journals. Like, ഇപ്പം last 24 hours ഉണ്ടായ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതൂ. ലൈക്ക് എന്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് 24 hours ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്നലെയും ഇന്നും ഈ ലാസ്റ്റ് 24 hours നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ നല്ല കാര്യം, മേ ബി ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി സംബഡി സെഡ് ഓക്കെ ആരെങ്കിലും ഞാനൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, you feel good about it. എന്താണ് ഈ 24 hours ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടോ? അപ്പം ആരോടെങ്കിലും താങ്ക്സ് പറയണോ? അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാം it's taken for granted. We don't we have, like, maybe you got some nice food, somebody made some nice food and gave it to you, or രാവിലെ കിട്ടുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന, അല്ലെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. How many times have you thanked the person who made the breakfast or your lunch? കഴിച്ച ഭക്ഷണം നല്ലതായിരുന്നു, കഴിച്ച ഭക്ഷണം അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ ഭക്ഷണം കിട്ടിയത് it's a blessing for me that I got this food. There are so many people who don't have this food. You don't have the privilege. I have this privilege. And have you any time shown that gratitude or thanks? Or if you are given a chance, will you go and show that? Will you go and say that? Ippam namakku undagunna oru feelings
like maybe to a close family member. Like, we are taught not to express those emotions. If you learn how to express those emotions, like, ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു വഴക്കുണ്ടായി, എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായി, ഇപ്പം maybe your father scolds you, like എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും, ദേഷ്യപ്പെടുക, and you also shout back or say something bad to him, and you know that you shouldn't have said that, but you will not apologize, right? Or you will not say sorry. Or sometimes you know that, oh, okay, he had done so much for me. You want to say thanks to him, but you will not say thanks. So if you can express those emotions, you will feel good about it. It is so difficult to express those emotions, but if you can express that emotion, it will be very good. Like, it's not good for the person who hears, it is good for you. It is so important, and it will be really good for you if you can do that. And who is someone in your life you are thankful to have in your life? ഇപ്പൊ അച്ഛനായിരിക്കാം, അമ്മയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെ വൈഫ് ആയിരിക്കാം. ഈ ഒരാളുള്ളത് കൊണ്ട് you don't know, like, some people make so much, they are so important in your life, but have you any time told that person that you are so important in my life? നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ? ഇപ്പം okay, we all talk about this, but do we say that? പക്ഷെ നമ്മൾ, if you ആ ഈഗോ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, you feel good about it. ആൻഡ് അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിനെ തന്നെ നല്ലോണം എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന, പലപ്പോഴും നമ്മളത് ചെയ്യാറില്ല. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will feel good. ഒരു കൊച്ചു കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഒരു താങ്ക്സ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരാൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ അമ്മയാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും സഹോദരിയാണെങ്കിലും സഹോദരനാണെങ്കിലും അത് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ. ഗൗരി, you want to say something? You can unmute and say. ഗൗരിക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് തോന്നുന്നു, കൈ ബുക്ക് ചെയ്യുക. ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് റേസ് ചെയ്തതാണോ? We'll keep a note of it, Parvathy. Okay, I'll talk. Okay. Angane, like, what is something you take for granted in life, right? So, ഇപ്പം വെള്ളം, കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം, അല്ലെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, ഇതിലൊക്കെ, ലൈക്ക്, we take it for granted. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളാണ്. We take it for granted. പക്ഷെ how many times have we thanked about the blessings we have? നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കും. നമുക്കില്ല, അയ്യോ എനിക്ക് അതില്ല, എനിക്ക് മറ്റതില്ല, എനിക്ക് ഫോണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതില്ല, അല്ലെ എൻ്റെ വീട് നല്ലതല്ല, ഐ വോണ്ട് എ ബെറ്റർ ഹൗസ് ഓർ എ ബെറ്റർ കാർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് we keep talking about what we don't have. But have we ever thought about what we have? Have we ever thanked about what we have? Right? So this is more like gratitude journaling, right? So describe a current, like, journaling la nammal parayna, describe a current or a recent memory of nature, a nice view, a plant or an animal. Like, idakke kochu exercise aana. When you start doing it, you start realizing how important these things around you are, and how that impacts your life. So the journaling, the morning gratitude on the, like, every day when you begin your day, before you begin your day, like, you need to write down 10 things that you are grateful for. Or, like, maybe like list 3 obstacles, and ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ 3 obstacles എഴുതുക. എന്നിട്ട് ആ obstacles ഞാൻ എങ്ങനെ surpass ചെയ്തു, ആ obstacles, how did I overcome those obstacles, and what did I learn from it, and
what I'm learning now and what I'm going to learn, right? So inganatha oro journaling ezhuthi kariyumbathekku, this will help you to become more strong and more powerful, and you will become a better person. Sorry. It's not moving. And cultivate forgiveness. Forgiveness is very important. Like namada nature, especially I think in our culture, you know, we don't forgive. If you have a grudge against somebody, ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് forgiveness അവരെ ദേഷ്യം മാറാൻ ഭയങ്കര, like ആരോടെങ്കിലും പിണങ്ങി, like, you know, if you have a problem with somebody, with your relative or your friend or someone, you know, you don't forgive. Months together, you don't communicate with them. You will have that grudge against them. But you need to learn how to forgive somebody, whether it is your family member or your friend or anyone. You have to learn to forgive. And forgiveness is beneficial for your mental health and your physical health. It's not for others. You have to forgive others, not for others. It is for your own mental health. You have to forgive others. Like, you know, if you feel hurt, you know, somebody hurt you, but you have to forgive them. When you forgive them and you are removing the grudge from their mind, right, from your mind, and you feel good. Like, it's, you know, the moment you forgive, you know, you feel ready, and it can be a very powerful practice to be more powerful. And it is very good for your mental health and physical health to forgive others. ദേഷ്യം മനസ്സിൽ വെക്കുന്നതിന് പകരം അത് ഒരു ക്ഷമയും അത് forgive ചെയ്യാനുള്ള ഒരു capacity നമുക്ക് build ചെയ്യാമെങ്കിൽ this will improve your mental health. So basic resilience build ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്, like build ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, like there are five resilience we need to look into. It is a holistic resilience model we have to think about. And in holistic resilience model, you have to talk about the physical resilience, the mental resilience, emotional resilience, social resilience, and spiritual resilience. We are living in a community. We are living with people. You have to be physically fit. You have to be mentally fit, and you have to be fit with the society, that is with the ability to connect with others. So physical resilience build cheyanayittu, you need to be physically strong. Endengilum korchu cheyidu kazhiyumboythekku you will become tired and you will fall sick and all that. So it is very important to keep yourself active, physically active. Like, you know, you have to improve your immunity by exercising or having a good nutrition, like proper diet, you know, not junk food, like eating healthy. So these days, I think people are becoming more conscious about eating healthy food, eating green, eating vegetables, like more of vegetables, and less of processed food, right? So which improves your physical health. And a lot of physical activities. You have to engage in a lot of physical activities, because there is a connection between body and mind, right? When the body is not okay, your mind will also be affected. So you have, first and foremost, you have to keep yourself active, physically active, by engaging in exercises, yoga, swimming, or any other kind of physical activities. Then comes mental resilience. In your mental resilience is basically, you need to look into your thought process. You have to look into your thought process, like, you know, how your mind works. So mental resilience can happen with being in the present moment, right? This can happen with, like more of meditation, or being mindful, like calming your mind by listening to soft music,
or maybe engaging in hobbies which calms your mind. Maybe some people, listening to classical music, for some people probably painting, or this will bring calmness to your mind, and your thought process becomes more sharp, and it optimizes your brain function. So you have to engage your thought process, have confidence in your self-belief, so that your brain processing would be more sharp. So that is how you need to focus on your mental resilience. And emotional resilience is basically to build more power for your emotions. See, if you know yourself, if you know how your emotions work, എന്താണ് എൻ്റെ trigger for, why I am a person who gets very angry for no reason. So what gives me anger? What is my trigger? And why am I feeling this way? I feel I'm very sensitive. I get upset. So if you can understand how your emotions are, that is by creating an awareness about your emotions, right? And if you can understand your emotions, you can control it, right? So you can enhance your emotional resilience by regulating your emotions, by having better emotional regulation and thinking in a more positive way, and having expression of gratitude, being optimistic, all the positive emotions. Engaging in positive emotions can actually enhance your emotional resilience. And social resilience is the connection or the resilience which you get from the society or from the people around. Yeah, I saw a question on the chat. Yes, definitely. The Purana Kadagal parayumbo, that will definitely enhance your emotional resilience. Like Purana Kadagala, Gita, other confidence, Gita, Bhagavad Gita and all, this enhances your confidence, it talks about, you're talking about your conflict which is happening in the mind. It's been explained in Bhagavad Gita. So when you discuss about it, when you talk about it, when you listen and have a understanding about it, you will have better control over your emotions. പണ്ടുകാലത്തൊക്കെ ഈ പുരാണ കഥകളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എൻഗേജിങ് ഇൻ പ്രേയേഴ്സ്, these kind of activities make people stronger. പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരുന്നതിന്റെ റീസണും ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. That's what the research says. And social resilience, definitely, to stay connected with other people, right? So ബാക്കി അതായത് നെറ്റ്വർക്കും കണക്ഷൻസും, അതായത് ഫ്രണ്ട്സ്, being connected with people, that is very important. When you are able to connect with others, when you can develop relationship, when you can develop friendship, when you can have a family connection, all this is it's a support system for you. According to research, they say that when people experience trauma, ജീവിതത്തിൽ പല നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, family support, social support എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതാണ്. When you have people around, when you have somebody to talk to, somebody to rely on, somebody who really empathizes with you, this is basically a support for you. This is a support system for you. So social resilience is the ability to social connection is not just social media. It's not social media at all. It's social connection, basically connection with the family, friends, and the society. Society ഉള്ള ആളുകളുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എത്ര മീനിങ്ഫുൾ ആണ് for your life. You can spend time with them. In olden times,
people, like, I used to ask, like my mother, you can use your ATM card to get money. Like, why do you have to go to the bank? She says, going to the bank, meeting the, like, asking the auto driver to come, and she will have engaged a conversation with the driver, then go to the bank. Then she knows, oh, okay, they will have a conversation with the lady on the bank. And okay, what happened, or did you go for shopping? So this is very meaningful in their life, connection with people. Or, like on the way back, she will be visiting someone. So this kind of connection gives a lot of meaning to everyone's life. So this is important. It is not like, you shouldn't consider your life as more mechanical, right? So this people will, with the greater social support, they are more likely to be resilient. And when they have any problems, when they have trauma, they seem to be more resilient than those without support. So that's what the research says. So it is very important that we need to come up with the supportive social networks to facilitate coping. So these days we use the social network in Facebook and other social media to have that network, but I don't know to what extent that is effective. Like, because we just post things on social media, but I don't know whether there is an interactive relationship or a connection in social media you gain. That I'm not very sure about it. I think you need to reflect back on that. And finally, the spiritual resilience is the spirituality, like, the values and beliefs. It can be any religion, like, not necessarily religious belief. I mean, it should be the spiritual, like, what you think is right in your life, what is meaningful in your life, right? So there is a purpose in your life, the connection in your life, which comes with prayers, which comes with your spiritual values, what you believe in, right? So what is the purpose of your life as a human, right? So I have certain beliefs which comes from my spirituality. Spirituality, like, don't mistake spirituality with religiosity, but it's more like what you believe in, whatever you believe in, the values and beliefs, what you have. This is basically the spiritual resilience. And lastly, mindfulness is the way. That is to be mindful, like to live in the present moment. That is the way to build resilience. That is, stop worrying about yesterday and stop being anxious about tomorrow. Try to live in the present moment. Enjoy your moment. Enjoy the present, whatever you're doing, whether you're eating, you're having fun, or talking to somebody, just focus on that moment and enjoy that conversation. When you're having your food, enjoy your food, right? Taking a shower, going for a swim, enjoy that moment, right? So that is how you practice mindfulness. It's not like 10 minutes meditating every day. Like, if you try to be mindful, you need to be mindful throughout the day. And if you can be mindful throughout the day, you can experience that power in you. And the best way to build resilience is to be mindful. And yes, I'm open to any questions. If anybody has anything to ask, and that's all I... is there any questions? Anyone? നമസ്കാരം. വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു, സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യമുള്ളത്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റെസിലിയൻസ് അളക്കാൻ പറ്റുക? ഹൗ ടു മെഷർ റെസിലിയൻസ് ഓഫ് അവർസെൽസ്? അളക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ എത്രമാത്രം ഫിസിക്കലിയും സൈക്കോളജിക്കലിയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്, ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മൾ തളർന്നു പോവുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസിലിയൻസ് കുറവാണ്. ഈ പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നമുക്കുണ്ട് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസിലിയൻസ്
ബെറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ടല്ലോ നമുക്കിപ്പം എത്ര റെസിലിയൻസ് വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര റെസിലിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ റെസിലിയന്റ് ആകാനാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഓക്കെ, ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആകണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. Can we say, like, if you are not losing sleep, that is a measure of resilience? എന്താണ്? If you are not losing sleep when there is a challenge or a problem, yeah, is that a measure of resilience? If you are not yes, losing, that is a measure of resilience. You can say that if you are not losing sleep. If you are losing sleep, you are worrying. That means you worry. yeah, you are worrying. Worry ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. വറി ഇപ്പം എല്ലാ ഇമോഷൻസും നോർമൽ ആണ്. ഇപ്പൊ അയ്യോ ഞാൻ വറി ചെയ്യണോന്ന് പറയണതിൽ തെറ്റില്ല. വറി ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരിക്കലും ലൈക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാരും കാണുന്നത്. അയ്യോ എനിക്ക് ഇതുപോലെ വറിയാണ്, വറി എനിക്കിങ്ങനെ എന്താ വറി വരുന്നത്, അത് നോർമൽ ആണ്. എവ്രി വൺ ഫീൽസ് ദാറ്റ് വറി. ലൈക്ക് ആ ഒരു ആൻസൈറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ആണ്. അത് എനിക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. ലൈക്ക് ഈ വറി വരുന്നത് നോർമൽ ആണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സാഡ് ആണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്നെ വളരെ മോശമായിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാഡ് ആവുന്നു. അത് ആ ഒരു ദുഃഖം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്കും തോന്നിയത് എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ഗെയിനിങ് ഫ്രം ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഐ എം നോട്ട് റെസിലിയന്റ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടാകണം. അത് വി ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ. ആ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോർമൽ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് അത് ആ ഒരു ഇമോഷൻ ഇസ് നോർമൽ. ആ ഇമോഷൻ ഉണ്ടായാലും അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യെസ്. Ma'am, if good evening. If power of resilience, is it based on the way the child has been brought up? Yes. Yeah, the power of resilience depends on the kind of experiences you have had during your childhood, right? If in e kalangalila, like, you know, if you look at how the a child is brought up, there is more helicopter parenting, you know, like for everything parents take care, you know, they are not taught how to be independent, and everything has been done for them, like, you know, like they don't do anything, they don't take any responsibilities, so the resilience level will also be low. So generally in building resilience, we have packages for the parents, for the teachers, like what the schools need to do and what the family should do. In families, what we say is like you have to allow your children to do activities at home. Like എല്ലാവർക്കും ജോലി കൊടുക്കുക, അവരവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലൈക്ക് എവറിബഡി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദെയർ തിങ്സ്. You know, everything comes like, you know, like എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നു. ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും they need to be responsible for it, you know. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ റെസിലിയന്റ് ആവുന്നത്. ചോദിക്കുന്നതൊന്നും എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും എന്ന അറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് when they don't get something they feel very upset. So they have to learn how to face that failure or face, you know, like sometimes you don't get what you ask for. When you don't get what you ask for, you will be sad, but that emotion will pass. You have to learn that from your childhood. But കുട്ടിക്കാലത്ത് എല്ലാം നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് when you are in the society and when something doesn't happen the way you want and you can't face it, right? So വീട്ടിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ I mean that builds their resilience. No, but my question is that if the damage has already been done, how can you just repair the child back? Because already the damage has taken place. Like is there any way for the that youth, you're asking about the youth, right? Yeah, because teenagers are mostly facing, you know, they don't have the power of resilience because they have not been exposed to a no. Because in the childhood, nobody has said, and I mean, whatever they need, they're getting it. So when they, you know, reach certain stage, when somebody say no,
they're not ready to take it. So how do you implement power of resilience in such children? That is the most difficult part. So the systems and mechanisms need to be in place. That should be in the family, in the school, in the society, right? Those kind of system, like we have to, this should be holistic. It can't come, like a tablet to bola kodukkan, like you can't increase resilience like taking a tablet and making the person become more powerful. That is not possible. So it should come with experiences. It should come with sudden, like that is the reason why the suicide rates are going up. And people get into drug abuse and, they get into all these addictions. So that is the reason why it happens. And the best way to engage them is to motivate them to engage in activities, physical activities, or, like more into adventure, connect with nature. So this is the time they get to reflect and understand what they have been, the resilience level they have. They will, to connect with nature, like go for camping, be in the, like do some kind of adventure, like where they have like the minimum bare necessities to live, not like all the comforts. Is it related to genes? So teenagers, that is why we have those teenage camps where we, it's more like the boot camp. We bring them in, connect them with nature. So we have for the teenagers, what we do, we have a resilience building camp. So what we make them do is like we take them to a different place, maybe where you are completely connecting with nature, maybe into the forest, make them swim, make them walk, make them sleep in the tent, and give them only like the bare necessity, what is really important for them, like, nature club, scouts, like somebody had mentioned here. Yes. Those kind of activities we allow them to walk in the forest and walking meditation, like then asking them to be in silence, right? For a few days, like 3 days, you cannot talk to anybody, right? Just be quiet and just be calm. They get frustrated, no use of mobile phones and no internet, right? A few days these are the ways by which, they start to reflect and see, hey, like I've been so used to this and I understand now, okay, like how addicted I am to this engagement, and I need to calm down. So this is a way to help them to have an opening to understand like how they can connect with nature and improve themselves. It's not that you can totally build all of a sudden, but it is a gradual process. There was a follow-up question, Bhavji. Is it related to the genes, like parampariyam anganendo? Is it related to the genes? Question in chat box that what the medical world to say regarding the impact of medicine on youth who take medicines for this problem, psychological problems. അതിന് മുൻപൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മാഡം. അതിന് മുൻപ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. എന്തായിരുന്നു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Normally youth refuses to take medicine prescribed. They complain that it affects their muscle badly and nerves too. What medicine for mental health, you mean? Yeah. Actually, അതൊരു ഭയങ്കര സ്റ്റിഗ്മ അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില്. ലൈക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഡയബറ്റീസോ ബ്ലഡ് പ്രഷറോ അല്ലെ വേറെ എന്ത് ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂന് ലൈക്ക് because there are some issues which are beyond your control. Like when the emotions, it can be because of the hormonal changes,
people can, where they physiological changes under, you can get into a different mood. So there is, when you have to take medicine, you have to take medicine. Second question. The second question. Below that. What the medical world to say regarding the impact of medicine on youth who take medicine. For mental health? Yeah, see, normally the complaint is that it is suffocating. Suffocating for? More than suffocating, there is drug dependency. It's a proven factor. I've seen so many of my children, those who have taken drugs, after some time the doctors say that they can taper it and bring it down. But let me tell you, almost all the kids, only they have increased the level. They have not even a single child has not come out of the medication. So what kind of medication are you talking about? This is because they're showing when it's beyond the limit, we just tell them to go and see a psychiatrist. They start the medication, and once they start the medication, ma'am, with regret and remorse, let me tell you, children have become totally addicted to that. I'm talking about the teenagers. I have not seen a single child coming out of the no, like what kind of medication you mean? Like, I mean, antidepressants are not, it doesn't cause, antidepressants doesn't cause addiction. But you only need to taper it down. But you know, like it is, sometimes it is, when it is required, it is very important. Like, you know, for a person who goes through depression, when it is very difficult for him to calm his mind, it is required, like you need to have the medication. So because when they're stopping it, they again go back to stage 1. So the next time when they visit a doctor, they give them double dose. So when they are going to end it, in fact, next time they're given more medication. I'm talking about one of the topper of class 12. Yeah. So one thing I want to tell you is, like, the psychology and psychiatric social work, they work as a team. So basically, the ideal process is, if you are into medication, if you start a medication, you need to also attend therapy. Counseling is also very important, right? So but these days, I think in many hospitals, like, they don't want even the mental health or the insurance system or the healthcare system doesn't actually cover the counseling expenses. So people only depend on the medicines, and medicine will not work alone. You need to have the other support, like, family support should be there. The therapeutic support should be there. Like, how are you feeling? And with the medicine, like, there should be somebody there monitoring them about their emotions, about their feelings, and how the changes are happening in their mind. And that need to be monitored and that need to be addressed. So I think in most cases, people who depend on medication, only when they see the psychiatrist, this is what happens. They continue and they feel better and they don't want to change. But our job as counselors, what we do is we work with the psychiatrists. Like, I work in a counseling center, and many of our students, many of them who have like major depressive disorders and like bipolar and different other psychological issues, they have medication, and at the same time they also continue therapy. There are therapies, like, there are therapies like psychotherapy, other therapies. For example, for borderline personality disorder, we have individual dialectical behavior therapy. Then we have group sessions, skills training. Skills training will be like, what aspect of emotion, if you're having issues about anger, or if you're having issues about interpersonal relationship, right? So maybe improving assertiveness. So for these
different problems, we have different types of therapies, like types of group skills training. Like, maybe it can be a process group. Sometimes it's a grief. You go through depression because somebody in your family passed away, or you lose something. So you are going through that. There is a grief group support system. So you sit together, you process your emotion. Or sometimes there are some, like unresolved issue during your childhood. You have to process those emotion. That is, those unresolved issues is causing your present behavioral problems. So you need to go back. You have to go back to their childhood, identify what the problem was, and work on that problem, process that problem, and bring a closure to it. So this comes with the therapy. People really don't understand the real use of counseling. In counseling, they say, just go. I don't want to talk. I just want to have a tablet and get my problems away. That is not the way it works. The way you are behaving right now, the way you are feeling right now is because of something that had happened in your past, something that had happened in your childhood, or some experiences you have had. Maybe like your life was not validated. There is something there. So that need to be addressed. You need to explore that, and that need to be addressed. That need to be processed in the session. Once you process it, you will be able to understand your emotions and your reason why you're behaving this way. And how does that medicine, the pharmacological effect on your body, you will try to understand. And that will give you a better chance to wean out of the medication. So the like lack of knowledge, I could say, lack of knowledge about counseling and therapeutic support could be the main reason why people become dependent on medication. I'm not sure if I've answered your question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. But is it related to genes, genetics? Is it related to genetics? Because I've seen that, because if the father has that depression problem, I can see that that's there in the kids also. So I think to an extent it is a gene factor. And there could be genetic problem could be there. It is possible. Like if you know that there is a family history, you can be aware of it, and you can actually do a screening and make sure, like, okay, this might affect my life, so let me look into it, and you can work on it. So sometimes there is a genetic factor, sometimes not necessarily. The situation, like it says, 50% is from the genetic and 50% from the environment. Like, the way you have been brought up, the kind of trauma and experiences you have had during your childhood can be a factor. So you're trying to say that even if it's an alcoholic addict, by therapy, and you can bring him back. Yeah. Now, ma'am, please give the number. I'll give you 2, 3, 4, 5. I mean, so many where we tried and it's a total failure. They're all, after some time they're going back to where they started from. For the last 6, 7 years, it's been going on, and it's so sad to see the children, just the pathetic situation. I understand that. If I have to tell you from the theoretical approach, the person who developed the dialectical behavior therapy, Marsha Linehan, like, who is a psychologist, she's still living. Like, she developed, she at the age of 18, she was hospitalized. She was in the mental hospital because of the self-harm. She was and she was put into, like, she, for almost 2 years she was in the mental hospital. And she was in the isolation ward because she used to bang her head. Any other object she had, she used to cut herself. And when she was put in a isolation ward, that is a small room with only a bed and no objects, she started banging her head on the floor and on the wall.
and she didn't know like where this emotion was coming from. So it was like, you know, after 2 years, almost 2 years of hospitalization, when she took a lot of medication, and she came out of the hospital, and she was they were, I mean, she is a Catholic, and she went to a church and she was praying there, and it was that moment she realized that there was something, you know, some calmness came into her. And then she went to medicine, and then she became a psychiatrist, and later she she did her PhD in psychology. And then she came up, she wanted to, when she came out of the hospital, she found out, she said, you know, she want to really identify what is that linkage between the way she was feeling and the way she was behaving. And she went to the Eastern, like, you know, to Zen meditation. She took a lot of classes in Zen meditation, and she came up with this therapy. The therapy's objective is to accept, you know, like, one is acceptance and one is change. You need to accept first what you're going through, right? So these are the emotions I am going through, and you have to accept that. And this is the pain I'm going through. And if you can accept that, you will understand the importance of, so this is very intolerable that I need to change. The importance of change can be understood. And you have to, every person will have something in their life that will make their life worth living. So you need to understand what can make their life worth living, and you can actually build on that, right? So you can train. First, you have to accept, and then you have to work on the change. And how do you do that? She came up with these 4 steps. Number 1 was mindfulness, that is to be in the present moment. Practice a lot of mindfulness techniques, that is a lot of, you know, body scanning and techniques where you try to make them understand the emotion and pain, what you're going through. And then comes, like, when you feel that distress, when you want to end your life, when you have those pain, how do you tolerate that pain? You know, you have to teach them how to tolerate the pain. That is distress tolerance. That is, there are a lot of techniques to tolerate the pain. Like, you know, when there is so much of pain, you want to cut yourself or kill yourself. Say, pain kills the pain. You have to distract their mind by doing something. Maybe hold a piece of ice. It hurts you, but it will not kill you, right? Do something which will hurt you, but it will not kill you. Like, you know, engage in exercise, you know, intense exercise, or distract yourself from harming yourself. Then comes emotional regulation, the ability to control their emotion. You have to train them how to control their emotions. And then comes the interpersonal effectiveness. That is, if you can make your life meaningful by making meaningful interactions with people around you, connect with others, yes, then your life become more meaningful, more useful, and you will feel that my life is worth living. You have to identify the strength in you, affirmation. Instead of feeling that like I'm not worthy of myself, you have to look at the worthiness. Instead of unworthiness, you need to look at your strength. And this is how you train. And if proper therapies are taken, people can actually see. I work in a department where we have the masters in counseling psychology and doctoral programs in counseling psychology. And I am really proud to say that the students who come in are, you know, like many of my students are even older than me. The oldest student is 81 years old. You know, the oldest student who had joined for PhD, he's 81 years old, because he says that at this age, I feel that it is important that I have to keep my mind active, and I want to know, like, I want to help others. So he wanted to learn psychology. And some people have come in because they went through depression, or they went through these psychological problems, and they really want to understand that if this is what I went through, if I really can understand what I went through, and if I can help others who are going through these kind of problems.
So they are all going to be trained counselors. And many of them have had their own experiences of psychological problems. And they understand the way the society stigmatizes the mental health issues, right? When you have a physical health problems, you don't mind discussing it with others. But mental health issues, you don't want to discuss with others. It's a shame, like, I don't understand why people think that way, right? So our society is what making them not to go for counseling, not to admit that they have a mental health issue, and not to take care of their mental health problems. That's why they are ending up consuming a lot of medication and not addressing the mental health issues in the right way. So, any other question? Almost all questions. Yeah. Okay, if no more queries are there, we can move on to the next session. What is that? If no more questions are there, we can move to the next session. Okay, hope no more questions are there. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for this systematically and scientifically, also psychologically arranged presentation, as well as you shared your experiences with us. Really worth it. Our 1.5 hour is not wasted. Also, it was very fruitful. Worthwhile also. Thank you Hari so wanted much. to ask something. Sorry. Hari wants to ask something, please. വീഡിയോ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല മാഡം. നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ, ഇത്രയും ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ, 19 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യം വരുന്ന ആൾക്കാരെ മാഡത്തുമായിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സഭായോഗമായിട്ട് അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ കോൺഫറൻസ് നമുക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ്, അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാഡം നടത്തുന്നുണ്ടോ? കേട്ടില്ല. ഒരു കൗൺസിലിംഗ് തന്നെ നടത്താൻ ഉള്ള സംവിധാനം മാഡത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ മാഡം? എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ തായ്ലൻഡിലാണല്ലോ. അയ്യോ, അപ്പൊ ഓൺലൈനായി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നടത്തുന്ന ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അതുണ്ട്. ഈവൻ എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെ, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ കണ്ണൂര് തന്നെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവര് കണ്ണൂര് തന്നെ അവരുടെ ഞാൻ ഓർഗനൈസേഷനും അവരുമായിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കണക്റ്റും ചെയ്യാം, ഫിസിക്കലി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് ഫിസിക്കലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ ഫിസിക്കലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നു തോന്നുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അതെ, കൗൺസിലിംഗ് ഫിസിക്കലി ആണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. എനിക്കറിയാവുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ട. That's a very important topic. First thing is to open up and ask for the help. Like that is an absolute need of the society at this moment after the COVID. Hari, we can think about planning something. കൗൺസിലിംഗ് ഉള്ള കോൺടാക്ട്സും ഇൻഫർമേഷനും ഞാൻ തരാം. അത് സഹായം കൊടുത്താൽ മതി, ഹരിയോ വിഷ്ണുവിനോ കൊടുത്താൽ മതി. മാഡം ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ദ സഭായോഗം ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് ഇന്റർമീഡിയറി ബിറ്റ്വീൻ ദ നീഡി ആൻഡ്, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രൊജക്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ ഉദ്ദേശം. നോട്ട് പർട്ടിക്കുലർലി ഓൺ യു. ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിയുടെ സർവീസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവരെ ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ചെയ്യാം, അത് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈവൻ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിൽ തന്നെ പല ഏരിയാസും ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വി കൻ ഇന്റർവെൻഷൻസോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കുഴപ്പമില്ല. അക്കാഡമിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഐ എം മോസ്റ്റ് വില്ലിംഗ് ടു ഡു ഇറ്റ്, നോ പ്രോബ്ലം. സഭായോഗത്തിന് ഒരു ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് മാഡം.
അപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആവശ്യം വരുന്നവർക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ പാർവതി മാഡം പറഞ്ഞ അതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല സഭായോഗത്തിന്റെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ സേവനം ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഷുവർ അത് ചെയ്യാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓൺലി ഹാപ്പി ടു ഡു ദാറ്റ്. വളരെ സന്തോഷമാണത്. താങ്ക് യു. Now, the session is moving on to vote of thanks session. Now, I invite Ms. Shubhasri KN, who is a teacher trainee at Malnad TTI Taliparam. As well as he is very much passionate about dancing and singing. I welcome you, Shubhasri. അപ്പോൾ എൻ്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ പകുതിക്കുന്നായിരുന്നു ക്ലാസ് കയറിയത്, വേറൊരു പരിപാടിക്ക് പോകാനുള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം എനിക്ക് മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂത്തിന്റെ ഈ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാം ക്ലാസ് എടുത്തു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലാസ് തന്നെയായിരുന്നു, നല്ല പ്രയോജനപ്പെട്ടൊരു ക്ലാസ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് മാമിന് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാമിന്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നതിന് സഭായോഗം സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നിവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രാർത്ഥന അവതരിപ്പിച്ച കൃഷ്ണപ്രിയ, വെൽക്കം സ്പീച്ച് അവതരിപ്പിച്ച നന്ദന, പിന്നെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന മാധവേട്ടൻ, പിന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സുവർണിനി ദേവി, അതുപോലെ ആങ്കറിങ്ങിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ദ്രൗപദി, ആതിര, ചൈത്രേച്ചി, എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ബ്രോഷർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച മേഘ ഡിജിറ്റൽസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേരിൽ, ഹൃദയത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആര്യ നന്ദകുമാറിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ആര്യ നന്ദകുമാർ ആയിരുന്നു ചെയറില്. അത് ശുഭശ്രീ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഒഫീഷ്യലി ഓവർ ആവുകയാണ്. അതിനു മുന്നേ പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത കുറെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്താണ് സഭായോഗം, എന്താണ് അക്കാഡമി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള് കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാം, കുറെ പേർക്ക് അറിയില്ല. എന്നാലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കാഡമിയെ കുറിച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ യൂത്ത് എംപവർമെന്റ് ഇൻ അക്കാഡമിക്സ്, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്, ടോട്ടലി ലൈഫ് സ്കില്ലില് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുക, ഒപ്പം സൊസൈറ്റിനെയും നമ്മളുടെ ഒപ്പം അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കതിന് കുറെ പേരുടെ ടീമുണ്ട്. അതിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ഓരോരോ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. IT ഫീൽഡിലായാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും ലോയേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അങ്ങനെ പല പല ബാങ്ക് ഫീൽഡ്, പല ഫീൽഡിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, IAS ആസ്പിരൻസ്, ഡിഫറെന്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനെ ഒരു 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് വരെയുള്ള ഒരു ടീമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോ ഈ ഇഫ് യു ആർ ഡിസൈറിംഗ് ദാറ്റ്, നിങ്ങൾ അത് വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പാർട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ ജോയിൻ വിത്ത് us. Also, we have a small team of students who are organizing these monthly motivation programs. You can join with us also. അതൊരു സ്മോൾ ഫാമിലി ആണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വെൽക്കം സ്പീച്ച് ആയാലും, ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്, വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്, ആങ്കറിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ടീമാണ്. നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഒരു തരത്തിൽ, മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൂടിയാണെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പറയല്. അപ്പോ ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും മൊത്തത്തിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾസോ.
അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻസ് ആണ് ഇതുവരെ ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് ആണ് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന സഭായകം ത്തിന്റെ ആനുവൽ മീറ്റിന് അക്കാഡമിയുടെ വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേറ്റ് സെഷനാക്കി ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം. സോ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്. You can show that QR code, Chaitra. Maybe we will. How do we show the QR code? വിഷ്ണുവിനെ first slide. ഉണ്ട്. Just if those interested, they can scan the QR code using the WhatsApp camera. ഞാൻ എന്റെ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The one on the bottom, you can scan it using the WhatsApp camera. It will open a WhatsApp group. Just put your contact, you will reach out to you.